Hello everyone, and this is Edmund Mindaros channel and here with another quick tutorial. At sa video ito ay tuturo ko on how to make Google Chrome use google.com as default site search engine instead of a country-specific version like google.co.uk or google.ca. Alright, so without further ado, and let's go ahead. Ang next step ay punta lang tayo sa ating web browser and then dito lang sa upper right side, kailangan mo lang i-click tong tatlong dot. And then, kailangan mo lang select yung settings. So, click lang natin to. Dito sa settings ay kailangan mo lang select yung search engine. And then dito sa search engine, kailangan mo lang select yung manage search engines and site search. So, click lang natin to. And then dito sa kanyang manage search engines and site search, scroll tayo. And then, kailangan mo lang select tong site search. And then next, kailangan mo lang select tong add. Dito sa add search engine, kailangan mo lang i-type tong Google NCR, and then dito naman sa kanyang shortcut ay kailangan mo lang i-type tong Google, and then dito sa kanyang URL, so ilalagay ko ito sa description box para i-copy mo na lang or i-click mo na lang para mas madaling hanapin. Alright, so copy natin yung URL, dito siya, so copy and then paste natin dito. Once na paste na yung URL link, so kailangan mo lang i-click tong add. And then dito na sa kanyang site search, so na-add na natin yung ginawa natin, ito siya. And then makikita mo dito yung tatlong dots, so click mo lang yan. And then select mo lang yung make default. Ayan mga kaibigan, so ganun lang po kasimple. And then kapag nag-search tayo sa Google Chrome using address bar or search bar, it will always search using google.com without the country redirect siya. So ganito na siya mga kaibigan. Diba, kung nag-search tayo, so search natin. Ayan, so nagagamit na yung google.com as a default mga kaibigan. So ganoon lang po kasimple kung paano natin gawin ang Google Chrome as google.com as default site search engine. Alright, so please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more helpful tutorials and tips. If you have any questions or suggestions, please leave them in the comment below. Thank you guys and see you in my next tutorial.